questions after tonight's game. Good evening, coach. Dobry wieczór. Good Okay. evening. Oh, sorry, yes, in English. Here we go, let's start. Jirko, prosím. I think it was a decent performance from him. We have had some injuries on centre back's position, and I felt that Kadish could help us a bit in this role. Also to help us a little bit on the ball in different positions. So if we take away that situation in first half, then I think he did really well. He's clever, he's experienced, so I think it was a decent game from him. Honzo. Good evening, coach. Do you see this match as a match of two different halves from your performance? In some elements, yes. First half, we were not completely happy, even though going into the locker room 1-0. I don't think we played a good first half on the ball. We didn't keep our structure as we agreed on. We were forced to go along quite quick in the build-up phase, and that wasn't the plan. And also we took in too many shots towards Pete in the first half. So happy that he got a clean sheet and an important save at a crucial moment. And then second half, I think we were in complete control defensively. Only thing is, it would have been nice to score that second goal. Jirko, prosím. Hello, coach. What will be your message to Sparta's fans today? Yeah, I think again they showed that they are absolutely fantastic. It was amazing to see or to look down at the corner already at warm-up. I think they were fantastic, and then to hear them during the game and also afterwards is just fantastic. I don't know if the number is correct, but I heard something that 1,600 Spartans traveled from Prague, so that's just amazing. And yeah, I look forward to see them again on Sunday at home. Pavle. Good evening, coach. What made you to go with Albion Rahmani up front instead of Jan Kuchta, and how were you satisfied with his performance? We were hoping that Albi could help us a bit on the link-up play. Also, he played minutes against Boleslav, and I think it's obvious at the moment both of them lack a little bit of confidence. So I was hoping that Albion could find a little bit more rhythm starting the game again. I think he had some good moments, and then also some moments where of course we expect a bit more. And then I was happy to see that Kuchta came in and gave good energy to the rest of the team. Honzo. Coach, finally on the press conference we can talk about winning away from home. So how does it taste? Because you have significantly, or we can say significantly, got higher in the table. And second question, right now, is it about keeping the momentum until Christmas? Because you play basically two games every week. Yeah. Thank you. I think it's a very good idea to keep the momentum until Christmas. I agree with you. It's game number 1 in 21 days. So I think it's quite clear that it's going to be a heavy schedule. Also next week, where we play Wednesday in Brno, and then again already Saturday in Olomouc. So it's going to be a heavy schedule. So I completely agree with you. It's about keeping the momentum, trying to keep the flow in the team, and then of course there will be changes here and there. And then also the second factor, what you talk about is winning away from home. So I was really happy with this win away from Prague. We talked about it before the game, and Dermot showed also a slide to the players before the game how we performed away from home in Europe this season, and only one win in was it Yerevan we won. Then the rest of the away games in Europe has been under our level, so it was really nice to get that win away from home. And again also to show our supporters, our fans, that we appreciate that they're traveling this far, and it makes their travel back to Prague a little bit easier, I expect. Blesk měl otázku.
Some predictions give to Sparta some percent to win the Conference League. Are you happy with this? And it's your goal to win the whole Conference League. I think I would rather speak about it's important to qualify to the next round. That's the first target. I think that's the best thing we can do is to focus quite short term, and that is to make sure that after these 6 games that we qualify to European football after Christmas and after New Year. That's the best job we can do, and then anything is possible when you reach the knockout phase. But right now, focus is to win on Sunday against Pardubice, and then when we talk about Conference League is to make sure that when we travel to Craiova in Romania, that we also pick up a win there. Thank you. Pavle? Shortly before the goal, you took off your jacket. Was the game so intense for you that you didn't feel the freezing? Or I think the weather was better than expected. So yeah, it was a short moment of strong belief in the weather was okay. But it's sometimes, you know, I think when you have a little bit of stress in your body, you don't laugh. It's how it is. Then you of course feel the energy in your body, and then you don't really need the big jacket. And today was, I don't think it was freezing, was it? It was just around 0, so it was quite okay. Okay, one last question, please. Don't get injured. Santiago and Emek got more minutes in last games. What's the reason? The reason is that he's pushing in training and he's pushing in the games as well to show his qualities. He's also a different type than Vitris, for example, or a different type than CV also. CV was available today, but he hasn't been training that much over the past weeks. But he's also pushing for minutes. But Santi is a different type that can help us on the ball, and that's the reason why that I think it's positive that he's pushing a bit with the quality. We need it for sure, and we need different types for different situations. And I think today was the aim to get him in, to keep the ball a bit, and I think he did quite okay. Mm-hmm. And what's the position of Lukáš Sadílek? How is his position? It's the same. It's the same. He's fully part of our squad. He's been injured since the Slovakia game. He struggled with a dead leg, which he got in that game, and he was out for some time, longer than we expected. But I think he's been training the last week more or less full power. Yeah, he's also one of them in midfield that gives us different options. Thank you very much, Coach. Thank you for your questions. Good You're night. welcome. Enjoy. See you guys.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy konferencję po meczu Legia Warszawa, Sparta Praga. Na Państwa pytania odpowie trener drużyny Legii Warszawa, pan Inakiego Astiz. Poprosimy o pytania. Proszę bardzo, panie Maćku. Ciekaliszuk, przegląd sportowy Onet. Co się stało dzisiaj, zwłaszcza w drugiej połowie, bo do przerwy ta gra wyglądała jednak zupełnie inaczej, a druga połowa, no to w ogóle jakoś nie było wiele żadnych sytuacji, chyba nawet celnego strzału nie było, jeśli dobrze kojarzę. No co się, można powiedzieć, co się stało? I to drugie pytanie, czy naprawdę te zmiany, które miały pomóc drużynie, takie zakładam, że był cel, no czy naprawdę pomogły? Ciężko mi powiedzieć, co się stało w drugiej połowie, bo wydaje mi się, że po pierwszej połowie każdy z nas jakby już wcześniej, przed meczem gadaliśmy o tym, że właśnie tak chcieliśmy grać. Wydaje mi się, że to, co zakładaliśmy, to funkcjonowało, kreowaliśmy sytuację. No, niestety nie byliśmy skuteczni, a wydaje mi się, że jak dostaliśmy ta bramka, może ten moral trochę padło. Jak się są z tej sytuacji, no to wiadomo, że może jak masz takiej klarownej sytuacji nie strzelasz, no to może coś gdzieś tam z tyłu głowy, nie wiem, no, ważyć więcej. Ale widziałem chłopaków tam w przerwie meczu jakby zdecydowanie na tej drugiej połowie. Prawda jest taka, że w drugiej połowie nie potrafiliśmy kreować te sytuacje tak jak w pierwszej. No i tak jak mówię panu, no to wiadomo, że te zmiany mieli na celu tam pomóc drużynie, także to ja myślę, że tutaj każdy z nas chce, żeby drużyna wygrała, więc to tego tak robimy. Proszę bardzo. Dobry wieczór, Czarek Dziwiszek, Radio RMF. Panie trenerze, no chciałem zapytać, bo widać, że drużyna jest kompletnie rozbita, brakuje motywacji. Czy ma pan jakikolwiek pomysł, żeby zmienić to, bo w drugiej połowie Legia nie pokazała kompletnie nic, no nawet chęci. Trudno nie odnieść takiego wrażenia. No czyli chęci ja tam bym nie mówił, no bo pan powinien być na boisku jak się przegrywa i to nie jest łatwo, bo wiadomo, że wtedy jesteśmy bardziej otwarci, przestrzenie są większe i wtedy, nie wiem, czasami jeden błąd w pressingu to spowoduje, że każdy zawodnik musi biegać dużo więcej niż powinien. Więc no tak jak mówię, no wydaje mi się, że mecz wyglądał zupełnie inaczej, gdybyśmy strzelili jedną z tych sytuacji, które mieliśmy w pierwszej połowie. Niestety tak się nie stało i dlatego w takiej po prostu sytuacji jesteśmy teraz. Proszę bardzo. Paweł Kawczyński, Legioniści.com. Jakie mam do Ciebie takie pytanie, bo 4 lata temu byłeś w dosyć podobnej sytuacji, jako członek sztabu Marka Gołębiowskiego. I też wtedy Legia przegrywała mecz za meczem. I w zasadzie mamy podobną sytuację teraz, że tych zwycięstw nie ma, są co najwyżej remisy. Jak byś mógł porównać te dwa zespoły z tamtego czasu i z tego, co mamy dzisiaj? Nie mówię jakby o wynikach, ale jakby, nie wiem, podejście do pracy, morale, zaangażowanie. Jakby podejście do pracy, to uwierzmy, że zostawiamy tam wszystko, staramy się, żeby nie brakowało niczego zawodników. Więc wydaje mi się, że przygotowania do meczu też są trafne, ale wiadomo, no, że coś tam brakuje, ale wydaje mi się, że już powiedziałem zawodników, ani oni, ani my nie podajemy się. Jesteśmy w takim miejscu, które tutaj to jest ostatnia rzecz, które trzeba robić, trzeba walczyć. Jutro stajemy i już znowu pozytywnie idziemy do następnego meczu. No, będziemy przygotować jak najlepiej. I mam nadzieję, że ten coś, co nam brakuje, bo wydaje mi się, że tak jak mówię, no, że ile nieszczęścia można mieć też w tych meczach. Szczególnie, bo wydaje mi się, że
z tych ostatnich, no to wiadomo, wydaje mi się, że z Lechią Gdańsk to był słabiutki mecz, ale może dzisiaj druga połowa nie była też najlepsza, ale wcześniej też wydaje mi się, że potrzebujemy na przykład, nie wiem, prowadzić jeden mecz, żebyśmy mogli się trzymać do czego, żeby w końcu mieć jakiś pozytywny wynik i ruszać. No, wydaje mi się, że to jest to, co nam brakuje i będziemy robić wszystko, żeby już w najbliższym meczu tak było. Jeszcze cofnę się do tych czasów sprzed 4 lat. Pamiętam, że Marek Gołębiewski był taki dosyć zniechęcony. Czasami już po prostu na każdej konferencji brakowało mu trochę jakby sił, energii. Takie odnosiłem wrażenie. Wybiła z niego taka bezsilność. Jak ty jako trener i też jako człowiek jakby przeżywasz ten czas, który teraz masz, że trenujecie, przychodzi mecz, nie wychodzi. Trenujecie, powtarzacie, nie wychodzi. I tak Nie jest łatwo, ale cały czas szukam pozytywów. Wracam do domu, mam przepiękna żona, córkę, więc oni mi dają dużo energii. Od razu spędzony trochę czas z nimi, to już ładuje naprawdę mega dużo energii, które później idę do klubu i jestem pełny. Więc widzę same pozytywów. Wiadomo, że później po takim meczu znowu padniesz. Do domu, analiza, jutro wstaję i znowu trzeba przekazać to co najlepszych chłopaków, bo tak jak mówisz, no nie można iść do zespołu załamany, to nic nie da. Także taki nie jestem i taki nie będę. Dobrze, są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc.